E-toll Eskom na swiyenge swa vululami va vuyeriwa eka mpimanyeto wa namuntlha. Vaaki va Seshego na mugangele kusuhi va lava meyara wa Polokwane a tshika ntirho. Xiyenge xa vuhlayiseki va ri va lulamile ku ya sirhelela vahlaleri eka Soweto Derby. Vaka hina lawa mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Mfumo hlengele timali yo tlula leyi ava yi kunguhatile eka mpimanyeto wa n'hweti ya Nyenyenyani. Xiviko xa holobye bya timali Godongwane xi komba leswaku hofisi ya xibalo yi hundzise mpinduriso hi 85 billion rand. Holobye u ri mali leyi ta tirhisiwa ku pfala lomu mfumo wu kayivelaka kona tanihi rihanyo, dyondzo na vukorhokeri bya vamasipala. Mfumo wu vula leswaku miholo eka xiyenge xa mfumo yi le henhla swinene ku tlula matiko man'wana na matiko lama ha hluvukaka. Va ngetele hi ku vula leswaku mikanerisano ya miholo yi ta kongoma eka ku tisa ku ringanana exikarhi ka ku tlakusiwa ka miholo na ku ngetelela vatirhi ku endla vukorhokeri, naswona mpfapfarhuto ya matirhelo yi le ku hleriweni eka mfumo. Honorable members, during the current financial year, wage negotiations have been taking place at the Public Service Coordinating Bargaining Council. On the 30th of August 2022, government made a final offer which emanated from a facilitated process. This offer includes the continuation of non-pensionable cash allowance for the current financial. This translates into an average of 1,000 rand per employee per month until March 2023. It also translates that cash control into 4.5% for the wage bill, and another pensionable salary increase of 3% for public servants. Madam Speaker, the offer on the table is the best interest of the fiscals and public service workers. Implementing it does not undermine the collective bargaining process. We believe that the facilitation process has helped all parties get to this point. Therefore, the spending estimates we are tabling today include this amount. Ndzawulo ya timali va vula leswaku mali leyi nga nghena yi nga languteriwanga yi ta tirhisiwa ku hunguta swikweleti na ku rindza siku ra khombo. Nakona ero sungula ngulo ya timali ta mfumo yi oma ku fika etshakweni. Ku kayivela eka mpimanyeto ku le ka 4.9 wa tiphesente wa nhundzu na vukorhokeri lebyi tiko yi byi nyikaka. Naswona loko ya fika 2025 na 2026 ku kayivela eka mpimanyeto swi ta hunguteka ku ya eka 4.3 wa tiphesente. Xikweleti xa tiko na xona xa vilerisa. Mfumo wu lemukisa leswaku kusukela hi 2007 na 2008 xikweleti xa Afrika-Dzonga xi tlakuke hi ka nkombo, naswona hikokwalaho ka sweswo mintswalo eka xikweleti lexi se yi hundza mali leyi tirhisiwaka eka vukorhokeri. Va vula leswaku swi na nkoka ku va na mafambiselo ya kahle ya timali. It is for this reason that the medium-term strategy needs to maintain a prudent approach to fiscal policy. We need to decrease our debt burden and debt service costs by reducing our annual deficit. This will stabilize public finances and reduce the fiscal risk. Hambileswi ku nga hlengeletiwa mali ya ku ngetelela hi mfumo, ndzawulo ya timali yi vula leswaku ka ha ri na khombo eka xiyimo xa timali ku ya emahlweni, leswi katsaka ku hunguteka ka ku ndlandlamuka ka ikhonomi emisaveni, leswi nga ta khumba ikhonomi ya laha tikweni. Holobye wa timali Godongwane u ave mpimanyeto eka tikhampani tin'wana ta mfumo leti nga le ku tikeriweni leti a vulaka leswaku ti na nkoka eka ku kula ka ikhonomi, kambe ti le ka xiyimo xo biha hi swa timali laha ti lavaka mpfuneto wa xihatla. Godongwane a nyika nhlamuselo palamende namuntlha hi laha mpimanyeto wa Nyenyenyani lembe leri taka wu nga ta va ha kona. Godongwane u ave kwalomu ka mabiliyoni 30 wa tirhandi eka Sanral, Transnet na Denel. Loko a vulavula hi mhaka ya e-toll u te sweswi swi fike makumu endzhaku ko va hava xitshunxo malembe yo hlaya. Nkwama wa tiko wu ta hakela 70 wa tiphesente ta xikweleti xa e-toll, loko mfumo wa xifundzankulu Gauteng wona wu ta fanela ku hakela 30 wa tiphesente xikan'we ni ku lunghisa switirhisiwa. Xikweleti xa Sanral xi kwalomu ka mabiliyoni 47 wa tirhandi. Transnet is allocated 2.9 billion to ensure the return of out-of-service locomotives. This will be complemented by 2.9 billion from in-year spending adjustment to deal
with flood damage that affected its operations in eThekwini. Denel has allocated 3.4 billion to support recent progress made to stabilize the entity. The Gauteng provincial government has agreed to contribute 30% to settling Sanral's debt and interest obligations, while national government covers 70% of this. Transnet yi ta tirhisa mpimanyeto wa yona ku lunghisa switirhisiwa leswi nga onha hi ndhambi ya dzivamisoko ni ku tatisa nhlayo ya magutsu. Loko Denel yona yi ta tirhisa mali leyi humaka eka mfumo ku hakela xikweleti lexi va xi endleke lexi mfumo wu nga tiyisisa leswaku wu ta xi hakela loko Denel yo tsandzeka ku endla tano ni ku hetisa makungu ya yona yo va khampani leyi nga na nkoka ni ku pfuna. U hlamusele hi laha mpimanyeto wu nga ta va ha kona hambileswi ku nga na xiphiqo xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana. Holobye u siye lava a va langutele leswaku u ta nyika vuxokoxoko mayelana ni xikweleti xa Eskom va hlamarile. U ri xivangelo i xiyimo xa xiphiqo lexi nga kona eka khampani leyi ya gezi. To ensure Eskom's long-term financial viability, government will take over a significant portion of the utility's 400 billion debt. While the selection of the relevant debt instruments and the method of effecting the relief is still to be determined, the quantum is expected to be between 1/3 and 2/3 of Eskom's debt. Godongwane u tivise leswaku lava kumaka mali yo phalala ya COVID-19 va ta yi kuma ku fikela Nyenyankulu 2024. U ri a ku tekiwa xiboho leswaku mali ya kona yi ta huma kwihi. The special COVID-19 social relief distress grant by 1 year until 31 March 2024. Holobye u ri mfumo wu le ku hlengeleteni ka xibalo ku tlula hi laha a swi languteriwa ha kona leswaku mali ya xibalo xa nchakiso wa mbangu yi ta tlakuka swi vonaka kusukela lembe leri taka. Holobye wa timali Godongwane u andlele xiviko xa timali namuntlha eCape Town. Swa nkoka ku vile ku hungutiwa ka xikweleti xa Eskom, Denel na tihakelo ta le magondzweni ya Gauteng ku nga e-toll. There is nothing dependable and meaningful which the Minister of Finance said in terms of how do you ameliorate the fact that a lot of our people cannot afford basic services due to the rising cost of fuel, of food, of transport, and of a variety of basic necessities. So there is nothing which was presented by the Minister of Finance today, but at a macro level, the biggest crisis that we are confronted with in South Africa is the fact that the biggest expenditure item in South Africa's budget is to pay for debt services. First of all, we've seen an increase in household consumption, an increase in domestic demand, as we see through imports, and then also exports have increased. All of these are factors which influences various of the tax aspects. We've also seen an upward growth in the financial services sector as well as the mining sector. We are very disappointed because even those calls that they will put, they won't be flowed through. We have heard similar of this. As the IFP on record saying that these state-owned entities must be open for privatization. So there is nothing that is ever going to change their cause. There is nothing that government can do because the problems of all the SOEs has nothing to do with finance but everything to do with the leadership that is put there. I think the minister's speech is very much balanced from one side between stimulating growth, because that's a more sustainable intervention, and on the other hand also making sure that basic services and social security support is there for the poor and the vulnerable. Huvo ya mabindzu ya vantima Black Business Council va vula leswaku va khomisiwe tingana hi xiviko xa Holobye Godongwane lexi nga vulangi ku nchumu hi ku tumbuluxiwa ka bangi leyi fambisiwaka hi vantima. Va vula leswaku a nga vulanga nchumu na le ka mhaka ya ku pfuna hi timali eka mabindzu ya vantima na lama fambisaka hi vakamanana. Kambe BBC va amukele xitiviso xa ku hungutiwa ka xikweleti xa Eskom xa R100 wa tirhandi xikan'we na xintshunxo xa e-toll. We reach what is called electricity availability factor of 75%. Is hovering around 60% now, hence we've got load shedding. And they will focus on making sure that there's maintenance of Eskom to deal with load shedding.
So we hope again that the board will do the right thing and fire the current CEO because he's not doing his job, and take this opportunity to bring a new person who will make sure that all this load shedding that we've been experiencing over the years comes to an end. We also welcome the solution on e-tolls. Certainly with wage increases being a lot lower than inflation. And remember, out of wage increases, you always get a deduction for tax. You get a contribution to pension fund. And, if you look at the latest things, we had fuel price coming down last month. We've now got food prices increasing by 12.4% year on year. And who knows, depending on the oil price and the rand will determine whether we get petrol rate increases or decreases in November, and then obviously in December when everyone goes away. But he's not going to make it any easier. This budget has done nothing to ease the plight of the many people who are struggling. Mutshamaxitulu wa nhlangano wa ku lwisana na ku tlangisiwa ka mali ya xibalo ku nga Organization Undoing Tax Abuse kumbe outer Wayne Duvenage u amukele xitiviso xa Holobye Godongwane xa ku herisa tihakelo ta e-toll eka vaaki. Holobye u ri xikweleti xa e-toll xi ta hakeriwa hi mfumo wa le xikarhi na wa xifundzankulu xa Gauteng. Minister clearly has indicated that the GFIB bonds, the Gauteng Freeway Improvement bonds, will now be settled and the interest thereon by National Treasury's allocation of 23 billion rand, and that a third of this would be picked up by the province. Now, what he's referring to there is that province is going to be responsible, and it has always been responsible for its own freeway network upgrades. It's got another few phases to go, by the way, the Gauteng Freeway Improvement Project. And he's clearly indicating that that's now going to rest more and more in their laps as opposed to Treasury. And there's nothing wrong with that. What his message today is clearly signaled is that there's no need to continue with e-tolling as the funding mechanism for those Gauteng freeway bonds, which essentially means it is the end of e-tolls. And we believe the Minister of Transport, as he has indicated, will be announcing this shortly. And what that really means is they've got to declare these Gauteng roads as non-tolled roads so that we can move on with this chapter once and for all. It's taken them a long time, but we have finally got there. Xiyenge xa vunhlori xa Afrika-Dzonga xi le ku landzeriseni ka xitsundzuxo hi hofisi ya vuyimeri bya Amerika xa leswaku ku nga ha va na nhlaselo wa vuterhorisi eSandton hi ku hela ka vhiki. Hofisi yi tsundzuxe vatirhi va vona leswaku va papalata tindhawu leti nga tala ngopfu hi vanhu etindhawini ta Sandton. Holobye ehofisini ya President Mahungu u vula leswaku mfumo a wu se kuma vuxokoxoko mayelana na nxungeto lowu, kambe va ta lavisisa mhaka leyi. As far as I'm informed, our teams have been actually following that net for them to give evidence. They have not been able to provide. By the way, it's our primary duty to do that. Once they say it exists, we go further and check. Up to this point in time, and as far as our teams are concerned, we don't have such evidence. Vativi va ri ku tshukisela na mahlo exikarhi ka mavandla ma tipolitiki hi vuvabyi lebyi xanisaka nhlanganelo wa mavandla ku lwela switulu swi ya emahlweni eka madoroba lamakulu ma Gauteng. Meyara wa Joni loyi a susiwe exitulwini Dokodela Mpho u tlhelele eka xitulu xa yena tanihi meyara. Namuntlha meyara wa DA ekurhuleni Tanya Campbell na yena a nga ha boheka ku longa a huma bya muntshwa loko ntshamo wa ku n'wi susa exitulwini wu humelela. Nyimpi eka timasipala ta mfumo wa nhlengelo eGauteng i tshamela maxelo. Nhlawulo wa mani na mani wa lembe ra 2024 u langute ku va lowu nga ta tika. Hambiswiritano mfumo wa nhlengelo wu ni mintlhontlho ya yona leswi tikombe eka masipala wa doroba ra Joni lowu a wu rhangeriwe hi vandla ra DA laha Dokodela Mpho a nga vuya eka xivandla xa vumeyara endzhaku ka ku susiwa. Leswi mfumo wa nhlengelo lawulaka hi tinambara ku tama a khomile eka xitulu ku ta va ntlhontlho wukulu. That's a difficulty, and it's a reality we're going to have to grapple with from now until the foreseeable future. So it's important to have a group of parties who coalesce around an idea or at least an aspiration to govern together. And in such a government, you need to have clear power sharing, you need to delineate power and ensure that there's equal representation and deepening of participation of coalition partners. Kasi swi komba onge vandla ra Action SA ri ni milawu ya mafumelo lama fanaka na ma-DA. Action SA ri le ku tekeni ka swirho swa DA naswona DA ri lo lahlekeriwe ni vanghana tanihi leswi ri alaka ku avelana hi matimba.
There are bridges that are just a little bit too far for us in terms of, whether we would form a coalition with the EFF at this point in time. This is something that has been a bit of a problem for us because part of, the challenge is, the EFF on one end is advocating for land grabs and it's advocating for, the killing of white people. ANC va tshemba ku ri vuxaka lebyi nga kona exikarhi ka DA na vanghana va rona byi nyaka pfarile. We ran coalition government in this municipality for 5 years. Not even a single motion of no confidence was tabled. We got a clean audit. All our partners were working together with us. No one complained that we are not respecting them or ill-treating them. So the opposition must learn on how to run coalition through us and this municipality. Pate va tipolitiki veri hamileswi ANC ri nga le ku lahlekeriweni hi vaseketeri vavhoti a va kombi ku tsakela eka mavandla yo kaneta. Our problem in this country at the moment, which is nobody's fault, it's just a reality, is that the governing party is declining, but the electorate are not particularly enthusiastic about the alternatives. Ku ya hi leswi swilo swa misaka xiswona nhlawulo wa 2024 ku ta va xikambelo xa kahle eka xiyimo xa tipolitiki laha tikweni. Vaaka-ndhawu va Seshego ehandle ka Polokwane va koxa leswaku mera wa masipala wa Polokwane John Mphe a tshika ntirho tanihileswi a nga tsandeka ku va korhokela. Vaaki va pfale patu ra Mandela Drive naswona ku vukiwa leswaku ku hisiwe bazi ra Great North. Tindhawu to hlaya ePolokwane swi na tin'hweti ti ri na nkayivelo wa mati. Enough is enough. Our family, this is not regarding the politician. Vaaka-ndhawu va lava masipala a hirisa xiphiqo lexi nga kona xa mati. Madzanadzana ya vona a va hlengeletane handle ka masipala wa Polokwane va koxa leswaku meyara John Mphe a vulavula na vona. Va ri i murhangeri loyi a nga riki na matimba ni ku pfumala ntwelavusiwana eka swirilo swa vaaka-ndhawu. Ni mixo mabindzu tidyondzo ni vukorhokeri a swi yimentsi eSeshego. Switarata a swi lompha hi maribye ni mathayere lama a ma pfurha. Xiyimo xi ve xi cinca loko maphorisa va sungula ku tirhisa maqulu ya rhaba ku hangalasa ntshungu. We are tired with John Mphe, and if he can't govern the city of Polokwane, he must step down and let others govern. A gone ntwe ba re dielang yona and re ready gore mayor wa Polokwane John Mphe a fologe with immediate effect. Today we just decided to come all of us because we want water. It's been 3 weeks now, like we are tired. Masipala wu rhumele mininjere wa yona ku ya amukela papila ra swivilelo. Vaaka-ndhawu va ve va hangalaka endzhaku ko va swikoxo swa vona swo lava ku vonana na meyara Mphe swi nga fikeleriwanga. Masipala wo ri Mphe a ri nhlengeletanini ya xihatla na holobyenkulu wa Limpopo Stan Mathabata. We waited here to receive the memorandum, but they could not give us the memorandum because they wanted to give it to the mayor, to the executive mayor. So executive mayor has delegated one of the MMCs to receive the memorandum on his behalf because he's engaged in an equally important meeting as this one. Actually, he's meeting with the premier of the province and the Minister of Water and Sanitation to come up with solutions to the same problem that they're having. Silala u tlhele a sola ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana tanihi xivangelo xa nkayivelo wa mphakelo wa mati. A hi languteni leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha ka JSE. Randi ti herile ku pimanisiwa na timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.99 cent, pound 20.81 cent, euro 18.4 cent, kasi pula Botswana i 1.35 cent. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,665 a ounce, platinum i $947 a ounce, nxavo wa oil mbesi i $94.65 emphongolo. Vakondleteri va le ku tirheni hi matimba ku tiyisisa leswaku hinkwaswo swi famba kahle ka ntlangu wa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs erivaleni ra mitlangu ra FNB hi Mugqivela. Loko ku ta va ntlangu wo sungula wa Chiefs na Pirates laha vaseketeri va nga ta va ri kona endzhaku ka ntungu wa COVID-19. Kwalomu ka 9 wa magidi wa mathikithi ya xavisiwile eka ntlangu lowu. Mfumo wa kombisa leswaku mathikithi ya herile wu sungule ku va kona hi nhlekani wa Ravumbirhi.
leswi tiyisisa leswaku Soweto Derby hi yona ntlangu wa xirhawunda lexikulu la Afrika-Dzonga. The biggest thing for Derby is to get the patrons in safely into the venue. Once they're inside the venue and the match started, everything is good. Unfortunately, we've been confronted, and you know that, at all the events, it's an unfortunate culture in football that spectators arrive, that 30 minutes pre-kickoff, prior to kickoff, that's crunch time. If we can manage to get people arriving an hour and a half before the time, it's smooth and easy access. Ku tlula gidi wa vatirhi va swa ku rinda va ta va ri kona endleni le handle ka rivala ra mitlangu. Ku tlhele ku vekeriwa tikhamera tin'wanyana ku ringeta ku sivela vugevenga. Mathikiti ya vuxisi na wona i xiphiqo lexikulu eka ntlangu wa ku fana na lowu. We're planning for and expecting anything between 2,000 and 3,000 fake tickets. There's ways and means to identify them. Especially with the scanning system now, we'll pick up on that very easily, and we'll deal with that. Ku nghena erivaleni hi vahlaleri swi tikomba ku ri xiphiqo la Afrika-Dzonga eka mavikinyana lawa hi nga hundza. Swipano swa Kaizer Chiefs na Orlando Pirates swi tikume swi ri eka xiyimo xo biha hikuva valandzeleri va vona va nghenile erivaleni ra mitlangu swi nga ri nawini. Vahlaleri va Chiefs va nghenile erivaleni ra mitlangu ra Denel n'hweti leyi nga hundza, kasi va Pirates bona va endle tano eka rivala ra mitlangu ra Polokwane mahelo ya vhiki leyi nga hundza. That led to the decision that there will be 169 security personnel deployed 15-20 minutes before final whistle around the pitch in the bowl. And again, that's excluding the SABC members and POPs members that will assist there. Ntlimbano wa mimovha na wona i xiphiqo lexikulu eka rivala ra mitlangu ra FNB. Ku tlula 150 wa vatirhi va timhaka ta swa le magondzweni va ta va karhi va tirha migqivela ku ringeta ku lulamisa xiphiqo lexi. Nazareth Road will be converted into 3 lanes, and that's for traffic coming into the stadium before the game and for traffic leaving the stadium after the game. So that will ensure that we do alleviate some congestion. But officers have been briefed. Tinyangwa ti ta pfula hi hafu ku bile awara ya 12 ninhlikani naswona ntlangu ta sungula hi hafu ku bile awara ya 3. Kasi mahungu ma namuntlha magimeta kwala man'wana ma ta va kona hi Msumbuluko. Maxelo ma ta landzela na Oscar Xivite endzhaku ka mavhengele riperile.